posachedwa apa tikupatsirani mwambo wa nsembe ya misa umene unachitikira ku Mzuzu Stadium, umene utu unali odzodza bambo Bishop Yohane Nyirenda kukhalatu wamkulu wa Mzuzu Diocese. Tatiye tionere mwambo onse momwe unayendera pamene President Chakwera anali komweko. Musayiwale panga like, comment komanso subscribe. Tikupitirira kucheza ndi bambo David Nwagaba. Bambo David, tatifotokozerani kuti tsopano pa mwambo umenewu wa nsembe ya misa pachitika zotani zitatha zija zachitika ku cathedral. Apa misa yenda monga mwa nthawi zonse ndi ndipiti umene pano akufola ansembe komanso mabishopu. Tadziwitse anthu amene akuonera komanso kumvera kuti kwabwera mabishopu ochokera m'mayiko osiyanasiyana. Kuli mabishopu athu kuno ku Malawi, kwabweranso mabishopu ochokera ku Zimbabwe, kwabweranso mabishopu amene achokera ku Zambia. Ndaonako Bishop Paul Horan amene ali bishop wa diocese ya Mutare ku Zimbabwe, kuonesa umodzi umene ulipo pakati pa Malawi, Zimbabwe komanso Zambia, mene mukumbukira panali khazikisidwa bungwe limene limalumikizitsana mabishopu amenewa. Ku Zambia tikuona kuti kwabwera bishop mthandizi wa diocese ya Chipata, Bishop Gabriel Msipu. Sana bwele woka abwera ndi ansembe ena amene abwera nawo mwina ansembe 8, kwabweranso masistere, kwabweranso gulu la azimayi almost 50 amene amati azimayi apantondo kuchokera ku Chipata diocese. Akatayika mukudziwa kuti pa miyambo yonse imene takhala tili ndi miyambo yayikulu ngati choncho khazikisa mabishopu kuzomba kuja mukumbukira mabishopu aku Zambia anabwera, komanso aKristo anabwera, kwabweranso azibambo achokera ku Zambia. Mnaonanso titakhala ndi mwambo umene tinali nawo khazikisa Bishop George Dempo Ntambala ku Lilongwe, aku Zambianso anabwera. Komanso tikudziwa kuti pamene akakhazikisa Bishop Gabriel Msipu ku Chipata, aKristo ambiri, ansembe ambiri anapita nditu kukhala nawo pa mwambo umenewu. Chimasonyeza umodzi umene ulipo pakati pa dziko la Malawi, dziko la Zambia komanso dziko la Zimbabwe. Ndiye pa zochitika ngati zimenezi mwina pamakhala nkhani ya chiyankhulo, chikhalidwe ndi chipembedzo zimayenderana ndithu. Kwambiri amene zinakhazikisidwa mukona kuti chiyankhulo chochichewa chimayankhulidwa kuno ku Malawi komanso ku Zambia komanso ku Zimbabwe. Ndiponso mukumbukira kuti kunabweranso bishop aku Tete, Mozambique. Chiyankhulo chimatilumikizitsana pamodzi ndipo mayimbidwe komanso mukaona paliso intermarriages. Palipo ambiri mukumbukira Archbishop Ziyaye anali ndi origin yawo kuchokera ku Zimbabwe, ndipo alipo ambiri so chiyankhulo komanso culture chikhalidwe chimatulumikizitsana pamodzi anthu amayiko yandikana atatu kapena 4 tikapatikizapo Mozambique. Tifotokozerenso anthu kuti misayi ikapitirira mwanthawi zonse akabwera akafika papa ndi nyimbo yolowera pazakala kuwerenganso poti mwina anthu ena ku chalichi kuja sanaone zimene zinaliko, koma amene anali pa wireless kapena pa television munali ndi mwayi woti mwaona zonse, koma amene anali pa stadium kuno mwina zinazo zinaponya. Choncho awerenganso chikalata chicha muziyankhulo ziwiri, kuja awerenga zitatu kunapanga ziyankhulo ziwiri kuti anthunso atsimikize zimene zachitika. Chabwino. Ndi Father David, mwina anthu ena kumadabwa kuti kodi mmesa mpingo wa Katolika ukulira maliro a Papa Francis, tidakali masiku okhuza maliro amenewa, ndiye pakuchitikanso mwambo uwu wokhazikisa bishop
ku diocese ya Mzuzu umene uli mwambo wa chisangalalo. Kodi pamene sizikukula na zinthu zimenezi? Ayi, mpingo umapanga zinthu mwadongosolo ndipo zikusonyeza kuti mpingo wa Katolika sutsamira munthu mmodzi, ndi mpingo wa Yesu Kristu, ndipo enafe timakhala atumiki chabe. Tione kuti apapa adi anamwalira, pano tili masiku 9 olira, the 9 days of mourning the Pope, ndipo tikudziwa kuti nthawi mpingo umatipempha kuti tipange mapemphero amene amatchula novendiales, ndipo pali manovenas komanso misa, ndipo mamisa ngati amenewa ndopitirizanso kuwapemphera papaja. Anthu kumafunsa kuti kodi eya tikulira, kodi misa ndi zinazo zazisangalalo zisakhalepo? Ayi, mene zimakambidwira timati tisalire ngati anthu opanda chikhulupiriro, tidziwe kuti apapa amwalira ali manja mwa Mulungu, pano zinazi zikupitirira. Ndisanamalize ndingofotokozapo mene ndanenapo nthawi ija tikuyamba kuti nthawi imeneyi imene timati sede vacante, pamene mpando wa papa ulibe amene alimo, ndipo makadino panali kalikiliki kukonzekera zonse. Taona dzulo amayikapo chumune kumene tizizaonera usi wokuda kapena woyera, kusonyeza kuti apapa asankhidwa. Zonse zikuchitika ukoko kuti atisankhire apapa anyuwanu, koma izi poti apapa anawasankha kale, anuncio abwere kuyimirira apapawo, mpingo umapitirira umayenda nditu mwandondomeko. Chabwino, tipitirize kucheza nditu, tingochezaso ndi wena apa. Amenewa ndi Kondwani Zimba amene ndi waba mpando wa Kristu eni yake kuchokera ku Archdiocese ya Blantyre. Takulandira zikomo kwambiri. Tsono inu kuchokera komwe ku Blantyre Archdiocese fika kuno ku Mzuzu, chifukwa chani? Mthokoze kwambiri, zikomo kwambiri for giving us an opportunity kuti tafika ku Mzuzu kunoko. Inde zoona ifeyo chimwemwe kwambiri pamene tachokera ku Archdiocese of Blantyre ndi kuyimirira Kristu wonse amu Archdiocese of Blantyre. Tabwera ndithu anthu ochulukirako kuchokera ku Blantyre, tabwera kunoko pamene kuli mwambo waukulu umene mu mpingo wathu wa Katolika, pamene tukhazikisa Bishop anyuwani kunoko ku Mzuzu Archdiocese. So ifeyo ndife okondwa kwambiri, sitingangowasiya okha, kuno mukuziwa kuti mpingo wathu amati mpingo wa pamalo ponse. Ndeno ifeyo Akatolika Malawiso munomo ndife amozi, we are one body. Timayisesa nthawi zonse pamene anzathu ali ndi zochitika timene atipeze uyu wanyuwani Yohane Suzo Nyirenda. Ndiye mwabwera ndi zotani kuchokera ku Blantyre Archdiocese? Ifeyo choyambirira ku Blantyre yako tabweraso ndi abishop wathu Thomas Luku Msusa, ndife ngati ndodo za bishop. Bishop singangowasiya okha kubwera kunoko pamene akuzasangalalira ndi zawo, pamene akukhazikitsidwa kukhala bishop. So choyambirira ndikuwaperekeza kaya bishop kuti azakhale nawo zawo. Chachiwiri, Archdiocese of Blantyre mukuziwa kuti ndi diocese yoyambirira Malawi munomo kukhazikitsidwa. So mwambo huu sungachitike opanda Archdiocese ya Blantyre. Ifeyo we have to be here and tiena tikhalepo pa mwambo umene huu, because ifeyo we are the mother of all the dioceses in Malawi munomo. So tabwera ndithu, tabwera ndi mphaso zathu kuzapereka kwa bishop wathu wanyuwani wa Mzuzu kuti aone kuti apeza poyambira potani. Komanso tabweraso ndi mphaso zina zapaderadera zoti tiapaseso anzathu amene wawa aku Mzuzu, chifukwa choti ubale wathu ndi wapakatali kwambiri. So our presence has to be recognized ndi mphaso zimene tanyamula kuchokera ku Archdiocese ya Blantyre. Chabwino, ndiye potsiriza mupereka uthenga otani kwa Kristu eni yake anzanu akuno ku Diocese ya Mzuzu? Choyambirira ndinene kuti uthenga umene titenga ifeyo ngati ku Archdiocese ya Blantyre, choyambirira ndi kutukula mpingo wathu wa Katolika. Pamene tapasidwa mwana wa nyuwani, pamene tapasidwa mphaso ya nyuwani, tikufuna kuti mpingo ukhale ngati ukupitiraso patsogolo
inu mukuziwa kuti bishop amene analipowa ngakhale anali achizungu komano ndi bishop amene anthu amamukonda kwambiri komanso watukula kwambiri mpingo wathu wa chikatolika. So tikufuna pamene yeyo wapuma, pamene yeyo wapanga litaya, tikufuna kuti mpingo usakhale ngati wabwerera yaya, khale ngati Khristu akumzuzu, Khristu aku Malawi, tikhale ngati sobano atipasa mangolomera, atiphunzitsa zinthu zambiri Bishop Ryan. Ndipo tikanatengerapo chisanzo kwambiri ifeyo ngati Khristu akumzuzu, Khristu aku Malawi munomo pa zimene watipangira bishop amene akupuma. So utenga wakukulu kwambiri ndoda kuti ifeyo ya Khristu eni yake tikhale ngati mpingo umene tiutukule kwambiri, tipite nawo patsogolo kwambiri kuti mphatso zimene watisiyira bishop amene akupuma zikakhale zikupitirira kumzuzu kunoko komanso mdziko lathu la Malawi lonse. Hayi, tathokoza kwambiri Mr. Kondwani Zimba chifukwa chocheza nafe. Zikomo kwambiri. Many thanks. Ameneyo ndi wapampando wa Khristu eni yake kuchokera ku Archdiocese ya Blantyre kufotokoza ndithu kuti nawonso sakanatha kungokhala chete pamene mwambo waukulu ukuchitika kuno ku Diocese ya Mzuzu. Je, tikudikira kuti ndipiti wa othandizira misa komanso ansembe ndi mabishop ulowe kuti mwambo wa nsembe ya misa uyambike. Ndipo mafotokoza kuti kuno kwafika anthu osiyanasiyana kuchokeranso mbali zosiyanasiyana, ngakhale ophunzira msukulu zosiyanasiyana aliko kuno, komanso kuli ma brother komanso ma sisteri azipani zosiyanasiyana za mu mpingo nawonso ali kuno ndithu ku mwambo umenewu. Nje nthawi ino ndili ndi Elijah Wanda, iwowa ndi ochokera ku banja la Ambuye Yohane Suzio Nyirenda. Takulandirani. Zikomo kwambiri. Apa nde tikudziwa kuti mwanayu ndi wanu. Inde mwanayu ndi wathu ndithu. Ndithu. Kaya inu mwachilandira bwanji kuti tsopano Ambuye Nyirenda achoka pa bishop othandiza koma tsopano ndi bishop wa diocese imeneyi ya Mzuzu? Ife kubanja ndife wosangalala kwambiri. Monga mukuziwa kuti sikale kwambiri pamene tinalipo mpano pamene timasangalala kuti Bishop Yohane anasankhidwa kukhala auxiliary bishop. Ndiye titamva kuti asankhidwa kukhala bishop nawo wa Mzuzu diocese, tinali wokondwa kwambiri. Kumakamaka kuti kusankhidwa kwawo kubwera pa nthawi imene ifeyo ngati akatolika tili mu chaka chimene tikunena kuti tikuyenera kuti tiziyenda ndi chiyembekezo. Ndiye titalandira uthenga ngawo tinawulandira ndi chiyembekezo, kuganiza kuti amene amasankha, amene amayika munthu pa usogoleri ndi Mulungu. Ndiye ifeyo ndife osangalala kwambiri, komanso tinasangalanso kwambiri imene tinaonanso moto ya bishop imene anasankha kuti go and work quietly. Pitani mukantumikire mwakachetechete, lutani mukamtumikire mwambula kudinginyika. Ise nasenso tili wakunda chomene kweniso tili wakunozeka kuoverana nawo bishop kweniso na Wakristosi wa Mzuzu diocese kuti tigwirire ntchito limodzi. Chabwino, inu ngati akubanja mumakhala ndi udindo otani pamene mmodzi mwa inu kubanja wasankhidwa kapena wadzozedwa pa Ambuye Nyirenda anayamba kwadzoza ngati wansembe kenako ngati auxiliary bishop, pano tsopano akwakhazika ngati bishop wa diocese imeneyi ya Mzuzu. Mwayenda nawo bwanji pa ulendo onsewu ngati akubanja? Ife akubanja udindo wathu kwenikweni umakhala kulimbikitsa. Ntchito ya unsembe si ntchito yophweka ngati mene timaonera. Makamaka ubishop kuti munthu sopano wachoka pa mwina wasenza udindo waukulu kuyang'anira diocese yonse. Ife kwambiri ku makolo
timakhala nawo mmapemphero komanso kumalimbikisa chifukwa pa ulendowu ndiwoti amakumana ndi zokhoma zosiyanasiyana ndiye kwakukulu timapempha mzimu woyera kuti aziwasogolera komanso amayi Mariya Nkhoswe yathu ya mtendere kuti asogolere komanso kuti Mulungu apase nzeru atumikire ndithu molingana ndi zofuna ndi zikhumba za Mulungu. Ayi nde potsiriza mupereka uthenga otani kwa abale na amene abale awo ndi atumiki mu mpingo? Ine kwambiri ndikuti I think ntchito iyo imafunika kwambiri kuyenda limodzi, imafunika kuthandizana komanso imafunika support. Bishop asankhidwa yes, akufunika support kuchokera ku banja, akufunika support kuchokera kwa Khristu komanso akufunika support yayikulu kwambiri kwa ansembe komanso ndi assistant amene amatumikira chifukwa kuti mumodzi muli mphamvu kakhala kuti pali mgwirizano diocese yathu itheka kupita pasogolo monga mukuziwa kuti Bishop Yohane panopa tinganene kuti mwina ndi bishop wa nambala 4 mabishop amene analipo mbuyomu ndoti anayika foundation yabwino kwambiri ya Mzuzu Diocese komanso Mzuzu Diocese ndi strategic plan imene ikuyenera kuti bishop asogolere kuti tiikwaniritse imeneyo kuti tiikwaniritse imafunika masomphenya komanso imafunika support komanso upangiri wapadera kwa anthu osiyanasiyana monga mukuziwa kuti Church la Roman Catholic ndi lolemera kwambiri ndi anthu osiyanasiyana aluso osiyanasiyana bishop yo akhale kuti yapita pasogolo. Chabwino ayi tathokoza kwambiri ino Elijah Wanda amene mwachokera ndithu kubanja la ambuye Yohane Suzio Nyirenda ndi amenewo ndithu kubanja afotokoza zambiri ndithu maka zokhudza utumiki wa anthu amene akutumikira Mulungu. Ndithu deputy wa ansembe komanso ma bishop ndi ena onse ukhale ukulowa pa bwalo limeneli nthawi ina iliyonse kuti mwambo wa nsembe ya misa upitirire. Komatu pakali pano ndikuti anthu adakabwerabe kuno ku bwalo la zamasewero la Mzuzu kumene kuli mwambo umenewu chifukwa anthu sikuti angochokera mu mzinda wa Mzuzu okha uno koma mbali zosiyanasiyana poyamba ngati mu diocese ino ya Mzuzu imene ili maboma ngati Mzimba komanso Nkhatabe mbali ina ya boma la Rumpi komanso mbali ina ya boma la Kasungu imafika ndithu konseko diocese imene ya Mzuzu ndiye kwabwera Khristu komanso anthu osiyanasiyana kuchokera maboma onsewa kuphatikizako aini ake amuno mu Mzuzu komanso monga tamvera kwafikanso Khristu ndi anthu osiyanasiyana kuchokeranso maboma ena komanso ma diocese ena nziko muno tamva za ku Blantyre Archdiocese komanso aku Lilongwe Archdiocese alikonkuno ngakhalenso ku Karonga Diocese alikonkuno ku Chikwawa Diocese ku Zomba Diocese Mangochi Diocese konseko ndithu kwachokera Khristu komanso anthu osiyanasiyana kudzakhala nawo pa mwambo umenewu umene atsogolere ndi His Excellency Most Reverend Gianluca Perici mtumwi ya Papa yoyimira maiko a Malawi ndi Zambia. Nje nthawi ino ndilinso ndi Bambo David Newagaba. Bambo David andikumbutsa mmene ndimacheza ndi akubanja la ambuye Yohane Nyirenda kuti ngati mpingo wa Katolika chaka chinonso uli pa Jubilee mmene mutu wake ndi Pilgrims of Hope ulendo wa chiyembekezo
tafotokozani kuti Jubilee imeneyi ndi chani ndipo cholinga chake ndi chotani. Zikomo kwambiri bwana Raymond Kataika. Ndizoona tili mkatikati mwa Jubilee imeneyi ya chiyembekezo apa ulendo achiyembekezo imene inakazikisidwa ndi Papa Francis, imene timapemphedwa ife tonse ngati Akhristu mu ntchito iliyonse imene timapanga ife ngati ansembe, inu ngati atolankhani ndi onse magulu onse, kuti tizipereka chiyembekezo kwa anthu. Ndipo takala tikuona magulu osiyanasiyana posachedwa pa inali Catholic Men Association anayipasa moto madayosisi osiyanasiyana kugwira ntchito kutenga nawo mbali, koma Papa makamaka matikumbutsa kuti tikale anthu ochera kuti nkumvetserana ndi kutula mu mtima, osati kungomva because of bias muntu makala kuti wagamula kale. Tikale anthu omvetserana, ndiponso ukamvetsera muntu usanayankhule uchiganizire nkusinkasinka chinthucho mu mtima, ndipo apo ukozokumpasa yankho limene lingamupatse chiyembekezo komanso moyo ukale wofewa. Tikudziwa kuti pakatipa anthu akala akuzimangirira ambiri chifukwa cha mavuto amene amadusamo anthu. It's not easy to live, and as such, when we listen to one another, we'll be able to give each other hope, and life will be meaningful. Chabwino ndiye pakali pano anthu onse ayimirira chifukwa ndipiti ukhale ukulowa m'bwalo muno kuti nsembe ya misa yambike, ndipo ndi tsiku la chisangalalo kuno ku Diocese ya Mzuzu, pamene tsopano Ambuye Yohane Suzio Nyirenda akuwakhazikitsa ngati bishop wa diocese imeneyi, chifukwa kumbuyoku anali bishop mthandizi amene amathandizira Ambuye John Ryan. Komano pamene Ambuye John Ryan apuma ngati bishop wa diocese imeneyi, chinankomera malemu Papa Francis kusankha Ambuye Yohane Suzio Nyirenda kuti tsopano atenge udindo wa bishop mu diocese imeneyi. Ndiye ndi tsiku la chisangalalo ndithu, moti ngakhale akwaya amene akuyimba mosangalala ndithu, kwinaku akudzigwedeza kuvina. Tsiku la chisangalalo, tamvani nyimbo imene akuyimba. Bwalo la zamasewero kumene kulidi chaka chimenechi chokhazikitsa Ambuye Yohane Suzio Nyirenda ngati bishop wa diocese imeneyi ya Mzuzu. Ndiye mwina ena sitikudziwa bwino kuti kodi Ambuye Suzio Yohane Suzio Nyirenda ndi ndani. Father David, tifotokozereni pamene ndipiti ukulowa. Zikomo kwambiri amene mukumvera komanso konera tidziwe pang'ono za moyo wa Bishop Yohane Suzio Nyirenda pamene ndipiti ukulowa mchalichi pa bwalo lino. Wawa anabadwa pa 20 June mchaka cha 1976 mudzi wa Wozi Thomas Mchinji Village tiye Kampingo Sibande Mzimba District. Ndipo iyeyo ndi mwana wachiwiri mbanja mwaomo mwana 8 amene anabadwa mbanja mwawo, ndipo anabatizidwa pa 28 November mchaka cha 1976, ndiye kuti anabatizidwa ali wang'ono kwambiri.
ndipo iyeyo anapita ku maphunziro ake aku primary komanso ku secondary, ndipo anamaliza secondary yawo mchaka cha 1998. Kenaka analowa ku seminary kuti akasulidwe kukhala wansembe. Iyeyo anapita ku Formation Center at Christ the King Formation Center in Rumpi mchaka cha 2000, ndipo anapitirira maphunziro awo aku seminary ku Kachebere Major Seminary ku Mchinji kuyambira mchaka cha 2000 mpaka 2003. Kenaka anapita kukapanga maphunziro awo a seminary nso yayikulu ku St. Peter's Seminary ku Zomba mchaka cha 2004, anamaliza mchaka cha 2008, ndipo anazozedwa kukhala wansembe pa 6 November mchaka apo ndi bwerezenso apo a Bishop Nyirenda anakhala candidate woza landira unsembe pa 6 November mchaka cha 2004, ndipo anapitiriza zonse azazozedwa kukhala wansembe mchaka cha 2008, ndipo atazozedwa kukhala wansembe mchaka cha 2008. amene anamzoza kukhala wansembe anali Bishop Joseph Mkasa Zuze. Apo anatumikira madelosi anasiyana, ndipo anazasankhidwa kukhala a bishop ali ndi zaka 17 mu nsembe. Tikumbusanenso kuti anazakhala bishop zaka ziwiri zapitazo, tasala ndi masiku awiri pa 5 May pamene anasankhidwa kukhala a bishop. Ndiye mzaka ziwiri ngati auxiliary bishop ndi pamene apapa amamusankha kuti pano akale bishop wa Mzuzu Diocese. Chabwino, zikomo kwambiri Bambo David chifukwa chotifotokozera mbiri imeneyo ya Ambuye Yohane Siuzio Nyirenda. Ndiye pakali pano ndipititso pano kulowa kuyandikira kuguwa kumene kuchitikire mwambo wa nsembe ya misa. Pali atsikana pamenepo vina amaluwa komanso othandizira misa ansembe ndi ma bishop. Tiyeni titsatire zonse. Kalenga tuma wapositoli
Tientose tikhale. Mwa kudumura ni mpokereraniso kumwambo uno wa sembya misa apo mupingo ukukazikisika Bishop Yohane Suzgo Nyirenda pa chitengo cha Bishop wa Diocese ya Mzuzu. Mwambo wapano uyambenge na kuverengekaso kwa karata ya apapa ya kuwasora Bishop Yohane Nyirenda ngati Bishop wa Diocese ya Mzuzu.
makarata aga vaverengekenge mu Chizungu na mchitumbuka. Nipempe abambo Isaiah Nyirenda kuti vaverenge karata hii mu Chizungu. Francis, Bishop, servant of the servants of God. To the Venerable Brother Yohane Suzgo Nyirenda, until now titular Bishop of Katrum and Auxiliary Bishop of Mzuzu Diocese, now appointed Bishop of the same diocese, greetings and blessings. The cross is a great and precious thing because many good things have been achieved through it. And the Lord Jesus wished to have his mother next to him on that salvific tree, elevated from the earth, who, standing by the cross while his son was hanging, taught the faithful against hope to stand in hope. Therefore, instructed by the marvelous example of the Blessed Virgin Mary, we announce the gospel of joy without ceasing during this Lenten season, caring for the flock of the Lord, for which reason we strive to appoint wise bishops to each particular church. However, since the flock of Mzuzu desires a new pastor, after the resignation of the Venerable Brother John Alphonsus Lyon, SPS, we turn our attention to you, Venerable Brother, who, having acquired adequate experience in pastoral ministry as an auxiliary bishop, and seems suitable to govern the same diocese. Therefore, having heard the opinion of the Dicastery of Evangelization, and by our apostolic authority, we appoint you Bishop of Mzuzu Diocese, and also granting you the accompanying rights and obligations belonging to the same office. According to canon law, therefore, you are released from the bond of the aforementioned titulacy and office of auxiliary bishop. Furthermore, as you undertake this greater ministry, you will inform the clergy and the people entrusted to you of this appointment, whom we encourage to willingly embrace you as their bishop and pastor with affection and zeal. Finally, Venerable Brother, now secure under the maternal protection of the Queen of the Apostles, you will wisely convey to the people entrusted to you the teachings of Christ the Lord and his saving voice, which the sheep hear and follow. John 10, verses 3 to 4, enjoying abundant benefits. Given in Rome at the Lateran on the first day of the month of April in the holy year 2025, in the 13th year of our pontificate. Francis. Francisco, Bishop Mutebeti wa Batebeti Bachiuta. Vitauzo na vitubisko kwa wakutumbikika mbale witu Yohane Suzo Nyirenda,
imwe mpaka sono mwanguva titula bishop wa Katrum na bishop wa Kovwira wa diocese ya Mzuzu. Sono mwasankika kuva bishopu wa diocese ya Mzuzu yene iyi. Mpinjika nchintu chikulu na chakukondweska chifukwa vintu viwemi vyakhala vikufisikika kwizira mumpinjika yene iyi. Ndipo fumu yitu Yesu Kristu iye wakakumba kuwa pafupi na mama vake pakuni la mpinjika ya chiponosko. Vene awo wakakwezeka kufuma pachalo na kuimirira musi mwa mwana wao wakupayikika. Vakasambiza vantu vambula chigomezgo kuwa na chikanga kuimirira pa chigomezo. Mwanteula mwakulongozeka na chierezgero cha kutoa cha Maria Vrigo wa kutumbikika, tikuparazga utenga wa chimwemwe mwambula kudonda munyengo ii ya Lenti. Pakupwererera mskambo wa fumu wene uo tikuyezga kusankira vateveti vavinjeru mu diocese iliyose. Mwanteula pakuti diocese ya Mzuzu ikukumba kuwa na muliska mupya ngani umo wa kutumbikika mubale witu Bishop John Ryan wali kutulira pasi udindo ise sono maso itu yali pa iwe mubale witu wa kutumbikika. Pakuti mutebeti winu nga bishopu wa Kovwira mwasangamo umanyi wa Kovwira pa utebeti ndipo mukwenerera kulongozga diocese ii ya Mzuzu. Mwanteula tatitaterezga kumaganogano ga upu wa utandazi mu postoli witu tamsankani kuwa bishopu wa diocese ya Mzuzu. Ndipo tikumpani vya kwenerera vyose vya udindo kwa kuyana na malango ya mpingo canon law. Mwamasulika kudindo wa kuwa titula bishop kweniso wa udindo wa kuwa bishop wa Kovwira. Mwakulutirira apo mukutola utebeti muwamanyiske vasembe na vantu wose ao vapikwa kwa imwe za utenga wa kusoreka kwinu. Ndipo tikuvachisa kuti bamuzomereni imwe mwakukondwa na chitemwa nga bishopu na muliska wao. Chaumaliro wakutumbikika mbale witu na uvikilili wa Mama Maria fumukazi ya wapostoli, mkwenera kupereka visambizo vya Yesu Kristu na mazo yake la chiponosko kuvantu awo vapikwa kwa imwe. Mazo ao mbelele zingapulika na kulondeza. Yohane mutu 10 kuyamba kuverenga pa mzere wa 3 mpaka 4 na kufuasa muuzali wake. Kalata hii kaperekeka pa 1 April muchaka chituwa cha 2025 kulatlan kuroma muchaka cha nambala 13 cha upapa witu Francisco. Na maoko
yewe chomene abambo Vincent Banda pakuwerenga makora karata iyi muchitumbuka nyengo ya sono jakuti tipulike mbiri ya Bishop Yohane Nyirenda abambo Philip Nkunika. Brief history of Bishop Yohane Suzgo Nyirenda. Bishop Yohane Suzgo Nyirenda, son of Daniel Winston Nyirenda and Mercy Sakala, was born on 20th June 1976 at Wozi, Thomas Muhinji Village, Tie Kampingo Sivande, Mzimba district in Malawi. Bishop Yohane is second born in a family of 8 children. He was baptized on 28th November 1976 and confirmed on 7th August 1989 at St. Paul's Parish in Mzimba. Bishop Yohane did his primary studies at Wozi Full Primary School, St. Paul's Full Primary School, and at Chasato Full Primary School. Bishop Yohane did his secondary school at Munjiri Community Day Secondary School from 1994 to 1998. Major seminary formation. Bishop Yohane Suzgo Nyirenda did his spiritual formation at Christ the King Formation Center in Rumpi from January to August 2000. Bishop Yohane did his philosophical studies at Kachebe Major Seminary in Mchinji from October 2000 to June 2003. Bishop Yohane then did his theological studies at St. Peter's Major Seminary in Zomba from October 2004 to June 2008. Minor orders. Bishop Yohane Suzgo Nyirenda became a candidate for priesthood on 6th November 2004. Bishop Yohane was installed a reader and acolyte on 27th January 2005 and on 14th April 2005 respectively. Major orders. Bishop Yohane Suzgo Nyirenda was ordained deacon on 19th May 2007 at Sacred Heart Cathedral by late Archbishop Medado Mazombwe of Lusaka Archdiocese. He was ordained a priest on 19th July 2008 at St. Paul's Parish in Mzimba by late Bishop Joseph Mkasa Zuza. Qualifications. Bishop Yohane Suzgo Nyirenda holds a postgraduate diploma in religious formation and spirituality obtained at Lumen Christi Institute in Arusha, Tanzania. He also holds a postgraduate diploma in ecclesiastical tribunal and matrimonial cases, canon law, obtained at Catholic University of Eastern Africa in Kenya. Bishop Yohane holds a first degree in theology, Bachelor of Divinity, certificate in philosophy, Malawi School Certificate of Education, and a junior certificate of education. Appointments.
Bishop Yohane Suzo Nyirenda was first appointed to Katete Parish from 19th July 2008 to 2010 as curate. He was then appointed to St. John's Mzambazi Parish from 30th November 2010 to October 2014 as curate. Bishop Yohane was then appointed to St. Augustine's Parish from 30th September 2014 to August 2017 as parish priest. Bishop Yohane was then appointed as director or rector at Christ the King Formation Center from August 2017 to July 2018. Bishop Yohane was then appointed to Kasina Spirituality Formation Center as rector from 1st July 2019 to July 2023. Other appointments. Bishop Yohane was also appointed as Vocations Director of the Catholic Diocese of Mzuzu from 2012 to 2017. He was also appointed as member of the College of Concertors of the Catholic Diocese of Mzuzu from 2016 to 2023. He was also appointed a board member for St. John's Institute for Health. He was also elected as the chairperson of the Directors of Formation in Malawi in 2023. On 5th May 2023, Bishop Yohane was appointed Auxiliary Bishop of the Diocese of Mzuzu by late Holy Father Pope Francis and was assigned to the titular see of Catrum in Italy. On 1st April 2025, late Pope Francis appointed Auxiliary Bishop Yohane Suzo Nyirenda as Bishop of the Diocese of Mzuzu. Bishop Yohane Suzo Nyirenda is well versed in English, Chichewa, and Tumbuka. Thank you very much. We now stand up for the Mass. Tiyimirire tonse pakuyamba kwa sembe ya misa. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Peace be with you. And with your spirit. Beloved in Christ, we are gathered here to bear witness as Bishop Yohane Nyirenda assumes the ministry as local ordinary of the Catholic Diocese of Mzuzu. With joy and gratitude, let us pray that the Lord fills him with many grace he needs for faithful discharge of duties pertaining to this ministry. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and what I failed to do, through my faults, through my most grievous faults. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray
May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Ujindani, ujindani.
Let us pray. Lord God, it was your wish that your Son take human form through the Virgin Mother Mary. Believing that he is our Savior and the true God and real human, may the Christian family and her leadership in the Diocese of Muzuzu be inspired by his example. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in communion of the Holy Spirit, God, forever and ever. Mazgo gachiuta kufuma mubuku la Yesaya mprofeti mutu 61 kuyamba mzere wa 1 mpaka 6. Mzimu wa fumu chiuta ulipa ine, pakuti fumu ili kundiphakazga ine, kuti ndiphalazge uthenga uweme kuwakavu. Ili kundituma kuti ndichizge wa mitima ya kusweka, kuti ndiphalazge wanangwa ku awo walimuuzga, ndiposo na kuwasutula awo walimugadi. Fumu ili kundituma kuti ndiphalazge nyengo ya chisungusungu chake, na nyengo iyo iti iwezgerenge nduzga ku arwani, ndiposo na iyo itipe mbuzgirenge wakulira, kuwapa awo wakutengera mzioni mpumphu ya utozi ya maluwa mumalo mwa kujitirira vyoto, mafuta ga kukondwa mumalo mwa kutengera, sumu ya malumbo mumalo mwa chitima. Vati vachemeke kuti musolo wa ulunji makuni ya kupandika na fumu, kuti ilongole uchindami wake. Wiza kuzengaso mahami akale, na kuwezgeraso malo ao wakapasuka kale. Wiza mkunozgaso misumba iyo ikabwanganduka, misumba iyo ikapasuka pavilimika vinandi. Mazgo gachiuta. Mundi
mazo gachiuta kufuma mkalata wa chiviri wa Petro mpostoli mutu 5 mzere wa 1 mpaka 4. Sono nkuchiska valala va mpingo awo vali mukati mwinu nga ndi mulala munyawo wa mpingo ndiponso kaboni wa vipyo vya Kristu na usangana nayo mu chindami uwo uti uvumbukwenge. Ngumuchisikani kuti muliske msikambo wa chiuta uwo uli mukati mwinu, mupwererere na mtima wose kwambula kuchichizika na munthu. Kweni mukhumbiro linu ngandi umo wa kukhumbira chiuta. Muleke kuteweta chifukwa cha njombe, kweni chifukwa cha mtima wa kutemwa kuteweta. Muleke kuyuzga msikambo uwo mukuuliska, kweni muvenge bambiro liwemi kumsikambo winu. Ntheula para muliska mkuru wiza, mwiza mkupokera mphumphu ya uchindami iyo kuti yikuvukupala chala mazo gachiuta. Fumo iwe namwe. Utenga utua umo ukalembekera na Yohane mutua. Yesu wakati ine ndine mulisya muwemi.
Muriska muwemi mwene uyo wakuwikira pasi umoyo wake chifukwa cha mberere. Kweni uyo ngwaganyu, ndipo ndi murisi achara, uyo mberere nzake chara, para wakuona phumpi ikwiza, wakuzireka mberere na kuchimbira. Nteura mphumpi ikuzikora mberere na kuziparanya. Wakuchimbira chifukwa ngwaganyu, ndipo kuti wakupwererako na mberere chara. Ine ndine muriska muweme, mberere zane nkuzimanya, ndipo zane nazo zikundimanya. Ngandi umo wadada wakundimanyira ine, ndipo naneso nkumanyira wadada. Ndipo nkuwika umoyo wane pasi chifukwa cha mberere. Ndili nazo mberere zinyake izo kuti zachitupa ichi chara. Nazo nkwenera kuyakazitora. Nkupurika mazugane, zamkupurika mazugane, ndipo zamkuwa mskambo umoza na muriska yumoza. Pachifukwa ichi, wadada wakunditemwa, chifukwa nkuwika pasi umoyo wane, mwakuti ndi utoreso. Parije na yumoza uyo wakumtora kwa ine, kweni nkuwika pasi umoyo wane, kwa kuyana na kumbo lane na lane. Ndiri nago mazaza gakuwika pasi umoyo wane, ndiposo ndiri nago mazaza gakutoreraso. Mazaza aga nkapokera kufuma kwa wadada. Utenga wa fumo, ushindani kwa imwe fumu Yesu Kristo. Abali wane muchi Kristu wanuno ni dazi na chikondelelo chomeni muno mumzuzu diocese ni dazi la vimwemwe vikulu nkanila ndipo tose taungana pano panchito ikulu inchito ya kutuskika chomeni pakuti ikolongoskeka na mzimu tua inchito hii tukupanga pano ikolongoskeka na mzimu wa chiuta mzimu tua wa chiuta pakuti kwa kulingana na chipulikano chitu mu katolika mzimu wa chiuta ukulongozga chalichi yitu
Montoya Papa. Pamoja na walongozi wose au walipasi pa iye. Nduna ya Papa walipano. Wa Bishop wose wa Malawi walipano. Bishop wanyake wa ku Zambia na Zimbabwe walipano. Walongozi wa kupambana, maupu wa kupambana, Wakristo wa kufamilia uko na uko wose walipano. Ndiko kuti chalichi yose ya Katolika walipano pa Mzuzu Stadium. Ndipo tose tilipano kuti tikasikiske a Bishop Yohane Suzgo Nyirenda pamupando wa Bishop ya Mzuzu Diocese. Ninkani ya kukondelela chomeni. Kwa kulingana na viwazgo vya manuno venivila tangu polika sono apa. Chizambizgo chilipakwelo. Kuchemeka, kupakiskika, na kutumika. Kuchemeka na chiuta, kupakiskika na mzimu mutua, na kutumika kumilimo ya Yesu Kristu. Apa pali chiuta dada, chiuta mwana, na chiuta mzimu mutua. Ndipo mukalata wa kwamba Yesaya wakuti mzimu wa chiuta walipaine shifukwa chiuta fumu yani pakazga ine. Kuchemeka, kupakazgika na mzimu mutua. A Bishop Yohane wakababiwa pambele wanda babiwe wakachemeka na chiuta. Ndipo chake chamala chila mu mwezi wa Mei 2023 Montoya chiponde Papa Francis kuchemeka uko kukapalika kuchala chose chapasi. Ndipo pa 5 August 2023 wakapakiskika na mzimu mutua Montoya mafuta ya Krisma. Ndipo kupakiskika uko kukashitika muno mu stadium yeni hii. Mwanuno pa 3 Mei muchisopo ichi wakutumika kuti walutilile utiveti wa Yesu pakulongozga wa Kristu mu Mzuzu Diocese. Ndipo Yesaya wakulutilila na mazu ya kuti mukalata wa kwamba fumu yanituma kuyegela utengo uwemi kwa wakusuzgika. Ili kunituma kuchizga wa mitima ya kupyoka. Kupeleka wanangwa kwao waimuuzga. Ndiposo kuwasutula waimukaidi. Kupalazga chumika icho fumu ikondwa nacho. Na sua na kuwekela nduzga sa chiuta witu. Kuwasanguluska wose awakutengela.
ni incito ya Yohani, Bishop Yohani sono wa kutumika kulutilizga utuveti weni utuveti weni kuneneka na Yesaya. Kweniso utuveti weni kafiskika na Yesu Kristu. Kweniso mabale wani much Kristu. Utuveti weni ukafiskika na chiponde Papa Francis. Bishop Yohani wa kutumika na mzimu mtua muntoya Papa. Kata yoya kali kuti mzimu mtua wa kulongozga Papa. Ndipo sono Papa Francis. Ndio wakasainapo pa kalata yeni iyo tangu polika sono apa. Kalata kulangizga kuti a Bishop Nyirenda wale Bishop ya Mzuzu Diocese. Ndipo kumbukani kuti Francis wakawa muhalili wa Petulo Mutua. Uyo wakatumika na Yesu mwenecho kuti wasungilile mbelele zao. Ipo ntambo ilipo kufuma Yesu Kristu, Petulo Mutua, kulutilila muwilo na muwilo, mpaka Papa John Paul II, bueno Papa Benedict, bueno Papa Francis, ndipo Papa Francis ndio wakatuma Yohani Suzgo Nyirenda kuti walongozge mbelele muno Mzuzu Diocese. Ndiko kuti ntambo ya kuziwa chomeni ilipo kufuma Yesu mpaka Bishop Yohani chiuta ngwangono wakutumika kuti walutilizge utuveti wa Yesu muno Mzuzu Diocese. Ndipo sono apa panifa ya Francis tilikupokela vizambisco vikulu ya umo utuveti weni ukwenera kushtika. Vikulu ni hivi: kutandala malombo, kusambizga mazga chiuta na kulela wa Kristu na masakramenti, kutandazga ufumu wa chiuta pakuwa wa kujichefya mumtima, pakupeleka chikomezgo kuwantu chumeni muchurumika ichi cha chikomezgo, pakusungalila wakususkika wakavu na wakusoa ovuili. Ni kutandazga ufumu wa chiuta muntoa easy. Kunjizga mtende muchalo kutandazga ufumu wa chiuta. Kunjizga mtende muchalo chakachino tina visola. Mtende ni chintu chakumbiko chomeni nkanila. Kupelela vilingiwa vya chiuta. Kupelela environment. Wantu wanyake waganangana kuti nchiti ya Bishop na wasembe ni kupanga waka malombo muchalichi yai. Vyosi hivyo na nangoyoya papo vili mu uteveti. Kupelela vilingiwa vya chiuta vili mura mu uteveti.
kunjizga mtendi muchalo vilimura muuteveti kusungilila wakusuzgika wakavu na wakuovwila wakusoovwili vilimura muuteveti kupeleka chigomezgo kuwantu vilimura muuteveti wenye ndipo chigomezgo chikumbiko chomeni madaziano muchalo cha pasi ndipo chermika ichi ni chermika cha chigomezgo kweniso pakuwa wakjichefya mumtima vilimura muuteveti wa Yesu Kristu vyose hivi vikukoronako na Yesaya vyose hivyo Yesaya wayoyanga fumu yanipakazga kuyegela utengo wemi kwa wakususkika ili kunituma kuchizga wa mitima ya kupyoka kupeleka wanangwa kwa walimuuzga ndiposo kuwasutula awamu ukaidi kupalazga churmika icho fumu iukondwa nacho na kusanguluska wose awo kutengela vyose hivi vilimura mu uteveti weni Bishop Yohani wa kuchemelako sono mukalata wa chiwili petulo mutua wa kusaskilapo wakuti muliska wa kunela kutevetela na kombilo la chiuta pulikiskani hapa wa kunela kutevetela na kombilo la chiuta wakuti petulo Nkumuchizgani kuti muliske muskambo wa chiuta uli mukati mwinu mupwelela na mtima wose kwambula kuchisikika na muntu kweni mukombilo linu ngani yumo wa kumbila chiuta mukombilo linu muleke kuteveta shivuko cha Njombe kweni shifuko cha mtima wa kutemwa kuteveta mtima wenye ukombikwa ni shifuko chake achiponde Papa Francis wakatandalanga mukulomba kuti wawe na mtima umoza na Yesu na Bishop Yohani na wakuchemeka kuti watandale mukulomba kuti mtima yao uyane na mtima wa Yesu muutenga Yesu mwenyecho wakati ine ndine muliska muwemi mwenye uyo wakuwikila pasi umoyo wake shifuko cha embelele wakufwila shifuko cha embelele sake chizambisco chilipakwelo tipo Yesu wakupeleka chirizigelo cha uyo engwaganyu waka wati para impumpu ikwiza wakusileka embelele na kuchimbila kweni Yesu wakuti ine ndine muliska muwemi embelele sane inkusimanya tipo naso sikunimanya ine ngani uma dada wakunimanyila ine tipo naneso kumanyila dada ndipo nkuwika umoyo wanapasi shifuko cha embelele awanani hapa Yesu wakuti ine na dada tili pamoja tikuelela
kunkani yani hii ya kutandala mumalombo. Yesu akatandalanga malombo kuti wawe na mtima umoza na chiuta adada. Ndipo kutandala malombo ikombikwa chomeni mu moyo witu azu na zua. Fundo na kuti muliska waliose wawe na mtima umoza na Yesu para wakutandala mukulomba. Ni dango la kwamba mu moyo wa Muteveti kuti wawe na mtima umoza na Yesu. Muontoa hii muskambo ukulongozkeka na mzimu tua, mzimu wa Yesu. Tilombe muchisopo ichi kuti Bishop Yohane Suzgo Nyirenda nyingusose wabanyani na Yesu mukulomba kuti walongozkeke na Yesu munechu mu vyosi hivyo kushita na vyosi hivyo wakulangiza panyake kupalazga chiuta wakale nao nyengosose. Ine kusomera
Mawabale pamoza na Filipo Maria uyo chiuta wakamsola kuti vawe mama wa eklesia tiwonge chiuta dada uyo nase wakatisoleratu mwa Yesu Kristu kuti tiwe vatuva mtima pa nthazi zake. Vadada mukhoze vaepiskopi na vasembe wose kuti valongoze vakristu vanyawo na kuvapwelelela valeke kopa kutaya umoyo wawo chifukwa cha mbelele zinu. Fumu mutipulike. Tikulombela afumu episkopi Yohane Nyirenda kuti muzimu mutuwa wavalongoze pakutevetela vantu wose mdayosizi ino ya Mzuzu. Fumu mutipulike. Tikulombela vakristu na vakatikumeni wose mudayosizi ino ya Mzuzu kuti na uveyelelo wa Viligo Maria nkhoswe ya dayosizi ino ya Mzuzu vave vakukolelana pa ntchito zonse za kutumikira fumu ndipo vave na chigomezyo cha kuziza pakutevetela mwachitemwa. Fumu mutipulike. Tikulombela vanyamata na wasungwana
awo chiuta wakuvachemera ku uteweti wake nga usembe, ublazala, umayi na banja, kuti vasomele kuchemeka kwawo na kuchipeleka na mtima wa kukondwa. Fumu mutipulike. Tikulombela valongozi va chalo cha Malawi kuti valongoze chalo chitu mwa kuchipata na mwa magomezeko pakulondeza uwemi wa vantu wose. Fumu mutipulike. Fumu tikumwongani chifukwa mukatitemwa kwa kulosya pakutipa mwana wenu Yesu ngendisha wanangwa chakuzirwa, ndipo mwa iyo tose tilikupokera vitwisho vya umoyo wa mzimu. Mulusungu lwenu pokererani malombo yetu aya tayapeleka kwa imwe, sono na yose ayo yachali mmitima yetu mwa Yesu Kristo fumo yetu. Tafika panyengo ya kupeleka zithelo viwongo. Dipempe vadada na vamama va third order kuti vatidangirire pakupokerera zithelo panji viwongo. Vadada na vamama va third order vanyamulenge tumabaketi twa blue, ndipo vizenge kufupi na ukotiri mwantheura njakumbika cha kuyenda ulendo utali. Tiende mwaluwiro kweniso mwa nchindi. Vakwaya sumu za zithelo. Chuma chane ndimwe chiuta. Joseph
pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, Almighty Father. Almighty Father, accept these gifts from your entire family, together with him whom you have raised to the order of bishops and local ordinary of the Diocese of Mzuzu. Protect the graces you have bestowed upon him, and may he bring to you the harvest worthy of you, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, for by the anointing of the Holy Spirit you made your only begotten Son, High Priest of the new and eternal covenant, and by your wondrous design were pleased to decree that this one priesthood should continue in the Church. Through your holy apostles, you always cared for and guarded the Church. You continue caring for her through your bishops as shepherds, to lead and govern her on behalf of your Son. And so with angels and all the saints, we do give you thanks, as in exaltation we acclaim. You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives you praise, for through your Son, our Lord Jesus Christ, by the power and the working of the Holy Spirit, you give life to all things and make them holy, and you never cease to gather a people to yourself
so that from the rising of the sun to its setting, a pure sacrifice may be offered to your name. Therefore, O Lord, we humbly implore you, by the same Spirit, graciously make holy these gifts we have brought to you for consecration, that they may become the body and the blood of your Son, our Lord Jesus Christ, at whose command we celebrate these mysteries. For on the night he was betrayed, he himself took bread, and giving you thanks, he said the blessing, broke the bread, and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and giving you thanks, he said the blessing, and gave the chalice to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice, my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. Therefore, O Lord, as we celebrate the memorial of the saving passion of your Son, his wondrous resurrection and ascension into heaven, and as we look forward to his second coming, we offer you in thanksgiving this holy and living sacrifice. Look, we pray, upon the oblation of your church, and recognizing the sacrificial victim by whose death you willed to reconcile us to yourself. Grant that we, who are nourished by the body and the blood of your Son, and filled with his Holy Spirit, may become one body, one spirit in Christ. May he make of us an eternal offering to you, so that we may obtain an inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, with your blessed apostles, glorious martyrs, with Saints Philip and James, St. Peter, with all the saints, on whose constant intercession in your presence we rely for unfailing help. May this sacrifice of our reconciliation, we pray, O Lord, advance the peace and salvation of all the world. Be pleased to confirm in faith and charity your pilgrim church on earth, which your servant, Yohane, our bishop, the order of bishops, and all the clergy, and the entire people you have gained for your own.
Listen graciously to our prayers of this family whom you have summoned before you. In your compassion, O merciful Father, gather to yourself all children scattered throughout the world. To our departed brothers and sisters, and especially our beloved Pope Francis, and all who were pleasing to you at their passing from this life, give kind admittance to your kingdom. There, we hope to enjoy forever the fullness of your glory. Through Christ our Lord, through whom you bestow on the world all that is good. Through him, and with him, and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Saviour's command, and for by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory is now and forever. Lord Jesus Christ, who say to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you, look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and the unity in accordance with your will, who lives and reigns forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. Let us offer each other the sign of peace.
Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you enter under my roof, but only say a word, and my soul shall be healed. Ni nyengo ya kupokera fumu Yesu msakramenti la Eukaristia au vapokerenge mba Kristu bakatolika pera au bakwenerera. It's time for Holy Communion. Those to partake are only Catholics and who are worthy.
Let us pray. Lord God, we thank you for nourishing your family through the Holy Eucharist we have received. Help all of us to grow in holiness and receive eternal life. By the intercession of our Mother Mary, give strength and wisdom to the new Bishop of the Catholic Diocese of Muzuzu and all bishops whom you have made teachers and shepherds of your sheep, through Jesus Christ our Lord. Tiyimirire mwanthena. Ni nyengo ya vituvisko vya padera vya kufuma kwa apapa. Baperekenge vituvisko hivi vya padera mba nuncio. Through the merits and intercession of the Blessed Ever Virgin Mary, the holy apostles Peter and Paul and all the saints, may the Almighty and merciful God grant you a favorable time for sincere and fruitful repentance, continual conversion of heart, renewal of life, perseverance in good works, forgive your sins and lead you to eternal life. Amen. His Excellency Archbishop Gianluca Perici, by the grace of God and designation of the Apostolic See, titular Archbishop of Bolsena and Apostolic Nuncio to Zambia and Malawi, in the name of the Roman Pontiff, will now impart the blessing with plenary indulgence to all the faithful who, animated by sincere repentance, confessed and received the Holy Communion, participated in this celebration. Pray to God for our most blessed late Pope Francis, for our Bishop Yohane Nyirenda, for the Apostolic Nuncio Gianluca Perici, and for all the Holy Mother Church, and commit to living a holy life in full communion with God and with our brothers and sisters. The Lord be with you. And with your spirit. Through the intercession of the holy apostles Peter and Paul, may the blessings of the Almighty God come down upon you and remain in you forever. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Go for the mercies and Yeo chomene tingakhala ndipo panyengo ya sono ni nyengo yakuti vasembe wose avo vakuteveta mu diocese ya Mzuzu vakumbire viwemi a bishop vasono va diocese iyi Bishop Yohane Suzgo Nyirenda. Vasembe wose avo vakuteveta mu diocese ya Mzuzu vizenge panthazi pano na kuzakakura kuchasa na kuwakumbira viwemi a bishop vasono va diocese ya Mzuzu. Thank you.
Yewo chomene tafika panyengo ya kusaina chikarata cha ukaboni wakuti Bishop Yohane Nyirenda mwa uno wakhazikika pa chitengo cha Bishop wa Diocese ya Muzuzu. Awo basainenge bali mwantheura Apostolic Nuncio Bishop Yohane Nyirenda, Bishop John Ryan, Bishop Martin Anuel Mtumbuka, Bishop George Desmond Tambara na Judicial Vicar, kweniso members of the College of Concertors. Yewo chomene aba basainenge ni aba nayo yapana. Nipempe ya Pastoral Secretary vize na chikarata ichi. Uko mwambo huu kuchitika isetanyamura vya wanangwa vya kupeleka kwa Bishop Yohane Nyirenda tinozi vya wanangwa vitu pepani isetanyamura tanozi vya wanangwa vitu para mwambo huu wa mara ni nyengo ya kutitipeleke vya wanangwa hivi ndipo hao batidangirenge mba state president vakwaya sumu. Oh
yeho ni nyengo ya kupereka vya wanangwa nganamu nangiyoera au batidangilirenge kupereka vya wanangwa kwa Bishop Yohane Nyirenda mba State President pamoja na Madam Monica Chakwera pamoja aso na His Honor Dr. Kumbo Hastings Kachari, former President of the Republic of Malawi, former Vice President of the Republic of Malawi. Varondezganenge na chawanangwa cha Apostolic Nuncio na ma Archbishop vakwaya sumu. Para presidenti vapereka cha wanangwa chawo ndipo tawanyake tizenge na kuzakapereka cha wanangwa. Para presidenti vamara kupereka cha wanangwa chawo ndipo tawanyake tizenge kuzakapereka vya wanangwa vitu. Tieni tende mwanchindi. The President of the Republic of Malawi at this point. Only the President of the Republic of Malawi will give that at that point, and only then the rest of the members will come forward. Zikomo kwambiri abale ndi alongo. Akapereka President ambuye abwerera ku malo awo ndipo tonse tizapereka kuno kusogolo. Pa nthawi ino ambuye abwerera afumu episkopi awererenge ku malo yawo ndipo tonse tizenge kuno kunthazi kupereka vya wanangwa. At this point in time, the nuncio, all the bishops and the priests will also give their gifts. Former President, His Honor Kumbo Kachari, former Vice President of the Republic of Malawi. Your Majesties, Wenyama Inkosi Yamakosi Mberwa 5.
Chirama inkosi yamakosi Gomani 5. Tawonga inkosi yamakosi Chirama Yembe. Tawonga para who give their gift to the bishop. Akupereka mphaso anuncio mabishopu Ansembe akatama episkopi ansembe ronse kubereke ansembe onse. Thank you. Tawonga. Valicia, Tawonga, Secretary General, the moderator. Thank you for Livingstonia Synod. Thank you very much. Priests, all priests. At this point in time, all priests, could we please come forward? Of time, all priests. We come forward. Pereka Mpaso Ansembe Amene Kuona a President Tatokoza. Thank you very much. At this point in time, after the priests, we have the president of UTM and all the delegates and all the members. Thank you very much. Thank you very much. Matthews Ntumbuka amongst them. Thank you. Zikomo tipitirize kupereka mphaso atapereka
tibwere. Tibwere tipereke mphaso. Asisteri kupereka mphaso zawo pamene naso sefe tikubwera. Zikomo CWA ikubweresa mphaso zawo. Tibwere ndithu Lilongwe Diocese Mtatu Mkulu Parish, St. Denis Parish, FDH, Holy Family tendi tibwera nazo mphaso zathu. Ndikatchula sinditchulaso tiyeni tibwere. Major Council Archdiocese of Lilongwe, Dr. Komani Tembo, CWA Archdiocese of Lilongwe, CMA Mzuzu Diocese tiyeni tibwerese mphaso zathu tonsefe. National Reti Council, teams of Our Lady, St. Cecilia Parish, Loving Sisters, tiyeni tibwerese mphaso zathu. Chonde osabwera manja ife amene tikubwera manja tingotalikisa ndipiti. Okhawo ali ndi mphaso abwere kusogolo malinga ndi nthawi. St. Benedetta Parish, Centenary Bank, Unyoro Zone, Aurim. Madada wa mtima utuwa zaninge tipereke vya wananga vitu. St. John's Institute for Health, St. Monica Parish, Dora Vanusum, Radio Tigawane, Friends of Mzuzu, tiyeni tibwere ndi mphaso zathu. Ndikatchula sinditchulaso. CMA, St. Albert the Great, the Catholic University of Malawi, Tatogoza, former President Dr. Joyce Banda, na also mphaso yawo yafika Tatogoza talandira iwo ali. Board of Governors, I am Catholic and proud. Tibwerese mphaso zathu zenazo. Taonga chomene, taonga mtima wakupa. Friends of Radio Maria, Diocese, madada wa mtima utuwa. St. Peter's Cathedral Parish, Joseph Parish, Katabe, CMA National Chapter, Radio Tigawane, Ruwaza, Ravamama, Fikani Perekani vya wanamba vini, Karonga Diocese CWA, Tawonga, Fikani Pereke vya wanamba vini. Radio of Mary, Karonga Diocese, St. Paul's Parish, Chipata Diocese kusima ku Zambia huko. Zaninazo vya wanamba vini, Tawonga.
Komanso Mzuzu Diocese, Badada wa Yosef Mtua, St. Joseph Catholic Teachers, Hatabe, St. Joseph Mpamba Zone, Zaninge, Archdiocese of Blantyre, Tawonga Zaninge, all the way from Blantyre, Pingo wa Bamaropose, Zaninge, Tawonga, Chitemwano Southern Dinare, St. Vincent de Paul, CFM, Mzuzu Diocese, Northern Region Water Board, Tawonga, Zaninge. St. John Bosco Secondary School, Umoza Mayesu, Mzuzu Diocese, Katete Parish, Holy Cross, Kamenya, Red Order, St. Augustine, Mzambazi, Zaninge, Tawonga, CCJP, National Office, St. Denis, St. Joseph Mukasa, St. Martin Tiboris, Zaninge, Holy Cross, Holy Family Bowe, Zaninge, Tawonga. St. Denis, Zambazi, St. Cecilia, Zaninge, Pereke, Jawanangwa Fitu. St. Francis de Sales, Utatutua, St. Paul's, St. Teresa, Parish, Zaninge, St. Thomas de Apostle, Zaninge. Tawonga. St. Benedetta, Zaninge, Padre Pio, St. Monica, Tawonga. St. Michael's Proparish, St. Alphonsus, Tawonga, Zaninge, Tipeleke vya wanangwa vitu. Tawonga, Zaninge. Tawonga, Dada Simon Ntonga Kwere, Dada Peter Mumba, Tawonga. Justice Dustin Maunguru, Tawonga. Elias Kafinyangwe, Tawonga. Dr. Matthews Mtumbuka, Tawonga. Chris Manghambera, Tawonga. Mese Kaunda, Tawonga. Catherine Nyanguru, Tawonga. Tipeleke vya wanangwa vitu. Honorable Oripa Kalanda Muyawa, Chiluwa, Tawonga. Mr. and Mrs. Valoi, Tawonga. Tizenge, tipeleke vya wanangwa vitu. Edwin Mulenga, Tawonga. Lex Halava, Nowe Wantamiwe Mtomoka, Tawonga. Mtima Wakupa, Merini Muntadi, Tawonga. Vanyitu kutoka Zambia, Tatokoza ngako, Tawonga. Grace Zaina Kapachika, Tatokoza. Anok Mumba, Tawonga. Cosmas Kaweche Pidi, Tawonga. Tika, Tawonga. Honorable Jab Muhango, Tawonga. Mtuzi family, Tawonga. Chomene Mtima Winu. Mr. and Mrs. Joshua Shawa, Tawonga. Mr. and Mrs. Alfred Wezi Longwe, Tawonga. Sevia, Eliza and Utozi, Tawonga. Tien Tipeleke vya wanangwa vitu. Mr. and Mrs. Mapesi Gondwe, Tawonga. John Boyeke Mutali, Bias Bwemu. Mr. and Mrs. Wanangwa Msowoya, Maropa Gondwe family. Kukuto Limited, Andrew and Balunji Ngwazi, Tawonga Rongos, Tawonga Dumbu, Natose, Propa Mtonga, Yalaukani, Tawonga. Justice Charles Mkandavire and Mrs. Tawonga,
Francis Boyeke Muntali, Juliet Zulu, James and Everin Chima, Dr. Peter Mwangara, Tawonga Chomene, Tabu Muntali, Victoria Ngwira, Peter and Teresa Chisi, Simuko family, Abel and Stella Nyasulu, Rilongwe, Tawonga Chomene, Shadrach and Mary Brukutu, Tawonga, Agnes Kasonga, Tawonga, Benateta Luanika, Tawonga. Pereke tawanamba vitizenge, tizenge. Awa dada wa mtima utuwa, Tawonga Chomene. Andrew and Anastasia Mzumala, Tawonga. Tuonge and Patricia, Mumba Shepherd, Cheluf Chihana, Tawonga. Dr. Kochiteta Mapala, Tawonga. Victoria Ngwira Walita, Tawonga. Crispina Gwarawara Sivande, Tawonga. Petros Siami, Dr. Komani Augustine, and Cecilia Tembo, Edmond Ubede. Northern Region Water Board, Tawonga Chomene, Mtima Winu. National Bank, Tawonga Chomene. Centenary Bank, Tawonga Chomene, Mtima Winu. Our dear corporates. Saile Financial Services, Tawonga. Katoto Supermarket, Tawonga Chomene. Mzuzu University, Tawonga. Honorable Engineer Tumbiko Mumba, Tawonga Chomene. Jobidon Central, Tawonga. Kadecom, Health, Education, CCJP, Chimeto, Tawonga Chomene. Marymount, St. Peter's Private, John Bosco, Katabe Secondary School, Kamenya Girls, Tawonga Chomene. St. John of God, Tawonga. MIC, the welcome Zuzu University, Tiveta, Tawonga. Evan Deva Lawyers, Tawonga. St. Faustina Church, Tawonga. UTM, Tawonga Chomene. DPP, Tawonga Chomene. St. Stephen Mpakati, St. Patrick's Church, Tawonga. Afford, Tawonga Chomene, Mtima Winu Wakupa. Mr. and Mrs. Mwalwanda, Tawonga, Dominic and Elizabeth Nilongo, Tawonga, Humphrey and Pepo, Kandawire, Marymount. Thank you very, very much. Tizenge na nyengo. Sunday School Project, Tawonga. Dorothy and Maxwell, Tawonga. Mr. and Mrs. Elias Kafinyangwe and Mlamu. Mr. and Mrs. Yambi, Tawonga. Ungweru, Tawonga. Sandres and Basilio Mvula, Mele Saka, Teresa Turu, Mese Chipeni, Tawonga Chomene,
Father Benjamin Banda, Emmanuel Bombaya, Tawonga, Elias Kafinyangwe's village heads, Tawonga, Kafinyangwe relatives, Tawonga, Honorable William Kaweche, Tawonga. Dr. Cecilia Ngwira, Tawonga, Dr. Elijah Wanda, Tawonga. Maria Mamrima, Tawonga, Grace Piri, Tawonga. Judith Piri, Tawonga. Tizenge tupeleke vya wanangwa vitu. Mr. Joshua Valera, Twatokoza. Judith Tembo, Tawonga Chomene, Noel Msowoya, Jane Magombo, Elizabeth Singini, Veronica Piri, Giselia Malamba, Ives Kawonga, Tawonga Chomene. Tizenge timalize. Aliose wanyamula cha wanangwa wizenge. Tawonga, Honorable Catherine Gotani Hala, Speaker of Parliament, Tawonga mama. Pereke St. Denis yo, Tawonga St. Denis, Tawonga St. Denis, St. Denis. Tawonga St. Denis. Tizenge isetosa nyamula vya wanangwa panyengo iyi tizenge. Kumaliro. Friends of Mzuzu, Tamongani, Tawona. Katete, Taiwona, St. Monica, Yoembangweni, Tawonga wa Gurupa. Taninge, Tawonga. St. Monica, St. Augustine. Tawonga. Tose stanyamula vya wanangu ati kumalizia sono. Tikuta kumaliro. Tawonga Chomene. Tikuta kumaliro. Yewo. Tawonga Mzuzu City Council. Tawonga mtima winu. Wene na wene ulipo. Kofirana hapa na hapa. Tawonga. Thank you very much for the good working relationship that we have. MBC, Tawonga, Lunta TV, Tawonga, Radio Tikawane, Tawonga, Radio Tuntufe, Tawonga Chomene, Radio Maria, Radio Alinafe, Tatogoza, Zodiaki, Radio Kuala, Times, Tatogoza Kwambiri. Thank you. We are now coming to the very, very end. Thank you very much. Tatogoza, Tawonga. Tatogoza, Tawonga. Yewo tikale malo mwitu tafika pa nyengo ya vyakuyoya speeches. Abo bayoyenge bali mwanteura bayambenge ba chairperson
of the Diocesan Laity Council, Mbwepakuza Right Reverend John Alfonso Ryan, Bishop Emeritus of the Diocese of Mzuzu, Bishop Yohane Suzgo Nyirenda, Bishop of the Diocese of Mzuzu, Right Reverend Martin Anwar Mtumbuka, President of Marawi Conference of Catholic Bishops, His Excellency Most Reverend Gianluca Perishi, Apostolic Nuncio to Marawi and Zambia, Paumaliro, His Excellency Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, President of the Republic of Marawi. Ine niperekenge mndandanda wa salutation kwa wanyake wosa wayoyenge waperekenge njindi mwakudumura. Your Excellency Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, President of the Republic of Marawi, Your Excellency Madame Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Marawi, Your Honor Catherine Gotani Hara, MP, Speaker of the Marawi National Assembly, Your Honor Kumbo Hastings Kachari, former Vice President of the Republic of Malawi, all the Cabinet and Deputy Ministers here present, Your Excellency Most Reverend Gianluca Perishi, the Apostolic Nuncio to Marawi and Zambia, Right Reverend Bishop Martin Anwar Mtumbuka, President of the Marawi Conference of the Catholic Bishops, and all the bishops here present, the Very Reverend Father Yohane Suzgo Nyirenda, the newly consecrated Bishop of the Catholic Diocese of Mzuzu, Right Reverend John Alphonsus Ryan, Bishop Emeritus of the Catholic Diocese of Mzuzu, Chairperson of the Organizing Committee and all the committee members here present, Mr. Noel Msowoya, National Chairperson of the Laity Council and all the Catholic faithful here present, Your Majesties, Ngwenyama Inkosi Yamakosi Mberwa 5, and Ngwenyama Inkosi Yamakosi Gomani 5, Paramount Chief Chikura Mayembe, all leaders of political parties here present, Honorable Joseph Chavura, Chairman for the North-South region of the Marawi Congress Party and all the regional members here present, Councillor Monica Simwaka, Deputy Mayor of the City of Mzuzu and all the councillors here present, Honorable Benex Mwamulima, Member of Parliament for Mzuzu Central Constituency, distinguished invited guests, Amai Ndiabambo. It's time for speeches. The first to deliver a speech is Chairperson of the Diocesan Laity Council, and will speak from here. Your Excellency, the President of the Republic of Malawi, Your Excellency, the Apostolic Nuncio to Malawi and Zambia, and all protocols observed. As Laity Council, and indeed representing Laity Faithful, we would like to thank the Right Reverend Bishop John Ryan for the great shepherdship for the last 9 or 10 years for being the Bishop of the Diocese of Mzuzu. We can all testify that things have gone on so well. For instance, when he was coming in as the bishop, the Diocese of Mzuzu had 11 parishes. But as we speak today, the Diocese of Mzuzu has 22 parishes, plus some pro-parishes. And this means that as he was serving his term, he has doubled the number of parishes in the diocese. This also means that
by creating more parishes, the Christianity has been taken closer to the people or parishioners and Catholic faithfuls in the diocese. Bishop Ryan has been in this diocese for more than 45 years, and this has been a great a great service to the diocese, a dedicated one. And so we wish him a very happy and long retirement within the diocese. And Your Lordship, Ryan, be assured that as the laity, we remain your brothers and sisters in Christ as usual. Secondly, as Lady Faithful, we would like to congratulate Bishop Yohane Suzgo Nyirenda for being appointed by the Pope to be our shepherd for the diocese. We have worked with you as the priest and indeed as the auxiliary bishop for the past number of years in the diocese. Your Lordship, be assured that the laity and through the laity council of the diocese will continue to work with you and support you and be with you always. You will never walk alone, because the laity council will be right at your side and indeed at your back, behind you. And all the colleagues to you as Catholic faithfuls in the diocese, let us continue to serve God and remain faithful, and indeed faithfully serve the church. Finally, I would like to thank the people that have been involved in the organization of this beautiful event, particularly the main organizing committee, and that includes the priests and the sisters and all other lay faithfuls who have been in this organizing committee. And not forgetting those who have contributed handsomely and generously towards raising funds that we had planned to organize this event. Otherwise, we would like to wish all a happy celebrations, and let us continue to love and serve our church. Thank you so much. Your Excellency, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, President of the Republic of Malawi, Your Excellency, Most Reverend Gianluca Peric, Apostolic Nuncio to Malawi and Zambia, Right Reverend Bishop Yohane Suzgo Nyirenda, Bishop of the Diocese of Mzuzu, Right Reverend Martin Anwell Tumbuka, President of MCCB and Bishop of Karonga Diocese, and all protocols observed. As I stand before you here today, my heart overflows with gratitude. St. Paul tells the Christians at Philippi, I thank my God every time I remember you. That's Philippians chapter 1, verse 3. I thank my God every time I remember you. These words capture my deepest sentiments as I reflect on 8.5 years of leading Mzuzu Diocese.
a journey of grace, a few challenges, but countless blessings. First, I thank God Almighty, whose love and mercy has sustained me. To serve as a shepherd of his church has been the most incredible privilege in my life. I am also indebted to the late Pope Francis, who asked me to lead this diocese, and to my brother bishops, priests, religious, lay leaders, and lay faithful. Your collaboration has been the cornerstone of shared ministry, shared mission. To the Catholic faithful of this diocese, you have taught me what it means to live the gospel. I have witnessed Christ's presence among you daily, in your joys, in your sorrows, your resilience, and your faith. Your generosity has no ends, no bounds. You give, 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 and give again. You taught me the meaning, the real meaning of the Chitumbuka proverb, kupa in kupaika. To give is to hang up. It's like as if you hang up your jacket, the day will come when you need that jacket and you take it down again. It comes back to you. Thank you, thank you, thank you for your generosity, even in very tough economic times. Your generosity is just amazing. I have been energized by the holistic ministry we carry out here in Mzuzu Diocese. Not only do we have the pastoral arm, incorporating prayers, the Word of God, sacraments, and teaching, catechism, but we also have the social development arm of the diocese, incorporating education, health, development, justice and peace, communications, and care for the environment. It is all one ministry. It is building the kingdom of God in this world. Care for the environment has loomed large in the life and teachings of Francis. And we also try to follow his teaching, which is found in the document Laudato Si. And this document has been our guiding principle in spreading this message of caring for the environment, caring for our common home throughout the whole diocese. This enriches our faith, it enriches our spirituality, it enriches our lives. Retirement is not an end, but a new beginning, a time to pass the shepherd's staff to another, while I take up quieter tools of prayer and contemplation. Though I step back from administration, my prayers for this flock in the Mzuzu Diocese will never cease. As I close this chapter and as I bid farewell, I recall St. Paul's words, the words he spoke to the Ephesians as he was saying farewell to them. He said, "My only aim is to finish the race and to complete the task that the Lord has given me, the task of testifying to the good news of God's grace.
End of quote. The good news of God's grace, of course, is God active in our world. To Bishop Iohanni, I pledge my unwavering support. May you lead with courage, with compassion, and the Holy Spirit's guidance. Remember, as St. Augustine said, "For you I'm a bishop, with you I'm a Christian." And to the faithful in the Mzuzu Diocese, please give Bishop Iohanni the same support you give to me. I pray that Our Lady of Africa and Saints Kizito and Mukasa, the martyrs of Uganda, and all the angels and saints intercede for Bishop Iohanni and for all of us as we go forward in the Mzuzu Diocese. Taonga Jomeni. Your Excellency, Dr. Lazarus Makatha Chakwera, the State President of the Republic of Malawi, Your Excellency, Madam Monica Chakwera, the First Lady of the Republic of Malawi, Honorable Kumbo Hastings Kachali, the former Vice President, Your Excellency, Most Reverend Gianluca Perici, the Apostolic Nuncio to Zambia and Malawi, Your Lordship, Right Reverend Martin Anwe Mtumbuka, the President of the Malawi Conference of Catholic Bishops and the Bishop of Karonga Diocese, Your Lordship, Right Reverend Paul Horan, Bishop of Mutare Diocese in Zimbabwe, and President of the Zimbabwe Conference of Catholic Bishops, Your Grace, Most Reverend George Desmond Tambara, the Archbishop of the Metropolitan See of Lilongwe, Your Grace, Most Reverend Thomas Lokum Susa, the Archbishop of the Metropolitan See of Blantyre, Your Lordship, Right Reverend John Afonso Ryan, Bishop Emeritus of the Diocese of Mzuzu, Your Lordship, Right Reverend Peter Msikwa, the Bishop of Chikwawa, Your Lordship, Right Reverend Montfort Stima, the Bishop of Mangochi Diocese, Your Lordship, Right Reverend Peter Adrian Chifukwa, the Bishop of Dedza Diocese, Your Lordship, Right Reverend Alfred Mateo Chaima, the Bishop of Zomba Diocese, Your Lordship, Right Reverend Gabriel Msipupiri, the Auxiliary Bishop of the Diocese of Chipata in Zambia, the Secretary General of MCCB, Father Valerian Msteka, the Cabinet Ministers and Members of Parliament here present, members of the Diplomatic Corps, the Speaker of Parliament, the Mayor of Mzuzu, all the chiefs here present, Nkosi Yamakos Mberwa, and all the chiefs who are here, all the priests here present, all the religious brothers and sisters, deacons and seminarians, all the religious leaders of other denominations who are present with us today, the organizing chair of the celebration committee, and the committee members of this event, the chair of the Laity Council, and all the Catholic fraternity and the people of goodwill here present. Your Excellency, allow me to say only two things on this day that God has made for us, namely thanksgiving and request. Thanksgiving. Thanks be to God for his generous love in calling me to save his own church. I realize that he is the source and summit of the Christian vocation that is given to all of us believers. Without God, we would not be able to profess our faith in God the Father, the Son, and the Holy Spirit. I give thanks to the Holy Father, Pope Francis. May his soul rest in eternal peace. For his decision to appoint me to serve the Diocese of Mzuzu as his shepherd. I accept it with my free knowledge and consent, though it is a difficult ministry in the church. Since we are a people of hope, and this year we are celebrating the Jubilee year,
As pilgrims of hope, it is my hope that God will lead us all to successful ministry and salvation. The late Pope Francis has had great love towards us here in Mzuzu Diocese and in Malawi. I thank the Apostolic Nuncio for your guidance and encouragement in this journey of my calling. Your assistance has been so great as a representative of the Holy See here in Malawi and Zambia. We are also so grateful for leading us in the service today. Continue serving the Lord and His church with such love and care. Thanks to Bishop Emeritus John Alphonsus Ryan of the Diocese of Mzuzu. You have done your part. That's all we can say. You have done your part. You have served the diocese with zeal and love. We would have loved to be with you until you reached 75 years of age. You came to serve here in Mzuzu Diocese as a young priest when I was only 2 years old. At the same time, we respect your decision to have an early retirement, which the Holy Father has accepted. Since you became a bishop of this diocese in 2016, you have done many things. You kept at heart the welfare of our priests, all of us, the welfare of the lay faithful, both old and young, including the many students you have assisted at St. Patrick's Seminary, Mzuni, and many others. Within your episcopate, we have seen the opening of 10 new parishes in this diocese, namely Kasitu, Mherembe, Ihewe, Mbangweni, Edingeni, Chivavi, Utatutua, Chizane, Kwendeni, and Masasa. It was your desire, therefore, to take the church closer to the faithful. You are indeed a great pastor, and you are so grateful for your pastoral-oriented leadership. As you retire from service, feel free to remain in Mzuzu Diocese, since we have lived with you here a longer period than the Irish people at your home. The whole community of Mzuzu Diocese, as well as Karonga Diocese, would be happy to see you continue living a happy life in your retirement age. When you feel like assisting in some way in the diocese, you're always welcome to do so. To the State President of Malawi Nation and the entire team from the OPC, we say thank you very much for coming again to be with us as you did in 2023. We thank you for promoting religious freedom in our country and for all the support you give to the church. We as a Catholic Church in Mzuzu Diocese will continue to work with you in developing this country in the area of education, health, and social, and some other social services according to our capacity. To all the priests, brothers, sisters, deacons, and seminarians gathered here, I say thank you for your coming and your support. Similarly to all the Christians and people of goodwill gathered here, I say thank you very much for your support, both spiritually and materially. To the organizing chair and all the committee members for this event, thank you for your time, generosity, and sacrifices. I know it has been a short time of preparation, but through our pastoral secretary, you have had difficult and hectic days to try putting things in order and sourcing the needed funds. Thank you so much for the wonderful work done. Well done. To you all, I am short of words to thank you for the many gifts you have given, contribution towards the organization of this event, and the gifts shared today. I am so grateful, and may the good Lord bless you all for your love and care. Requests. 1, I ask for your prayers. I ask all of you to pray for me as a chief shepherd of the Diocese of Mzuzu, so that I may carry out the ministry that God has given me with love, care, and zeal, reflecting the image of Christ himself. Pray for our diocese that it may continue the ministry of Jesus Christ. Pray for our country, Malawi, as we head towards elections in September this year. May God help us to maintain peace in all the processes that are taking place. I wish all politicians who are here and who are not here, geared to lead Malawi, have good luck. Unity.
Let us all remain united as a church at national level as well as at the diocese level. From those diocese members, in special way, Bishop Ryan is leaving us with many examples. Let us continue to build the church from where he has left. This can only be achieved if we have unity of purpose. Our major vocation is one only: salvation of all people of God. Thank you very much for your contributions in the reign of Bishop Ryan, and I call for your support, especially priests as my immediate collaborators. Let us work together. All the laity, let us be united. Mumoza mulivinjeru na nkongono. You may wish to know how we'll go the first step from here. One announcement I make today is about our Vicar General. Somebody who will support me closely. Our Vicar General will be Father Isaac John Katumbi, who is currently in Rome, packing his luggage, ready to come here. A few words in Tumbuka, Pachoko Mazo. Viungo kwa kutumbikika wa president wa charo cha Malawi na nduna zinu zonse, viungo kwa vimiriri wa kumphala ya Marango, chiuta wa Mtuviskeni na mlima wa Chitemwa wa Marongora pa kwiza kwinu padazi la kuzirwa kwa Eklezia mdayosisi ya Mzuzu. Viungo vikuru kwa nduna ya Papa kuno ku Malawi na Zambia, chifukwa cha urongozi winu wa upapi kweniso kuwapo kwinu manya uno. Para tikuona imwe pakati pitu tikuonaso urongozi wonse wa msuma kufumakura ku Vatican. Niwonge a Bishop John Ryan maro madayosisi yose ya Mzuzu iyo maitewetera makora chomeni chitemwano chino pa wasembe wamayi wa brother na wakristu wose tiluwenge yayo. Mwangu wa mpapi kwa tose pa vyaka vichoko 8 na miezi ivi mwateweta taona vinandi kufumira mu urongozi winu. Visopo vya rutira mdazi kwenda makora, maparishi kanandi gajulika na kusengeka, maro gadasizi kwa Bishop Kura gali mkati mwa mpanda sono chifukwa cha imwe, na vituko vinandi hivyo mwapangira dayosisi yitu chiuta wa Mtumbikeni. Apo sono mkupumura tikumkumbirani umoyo wemi kuno ku Mzuzu ndiko kwinu sono. Kwa Ireland vanandi panji bali kumurwani chifukwa mkiza ni kale kuno 1978 karani mwakufasa. Tionge mabishopu wose mulipano, wasembe wose, wamayi wose, wa brothers wose, madikoni wose, waseminari wose, kweniso wakristu wose na wandu wose wakumboli wemi chifukwa cha kwiza kuchaka ichi. Mwatovwira chomene mumarombo muvya wanangwa vya mitundu ivyo mwapereka mwanya uno kweniso pakunozekera chaka ichi. Chiuta mwenecho wampeni cha wanangwa vinandi vya mkusoa pa umoyo winu na pa milimo inu. Imwe mwayendesika chaka ichi kurongozgeka na Pastoral Secretary Father Raymond Mwale, makomiti ose vuongo vikumwenererani panyengo ichoko waka ya mwezi umoza mwachita vintu vikuru. Wakwaya witu St. Peter's Cathedral, wakuvina mose wa Vindonda, mose mwatorapo Ruwande wanakofira misa, vuongo vikuru chomene kwa mose. Para mkuwerera kufikaya vinu mwende makora, chiuta watume wangero wake ndiwo wawe waronda vinu. Kristu. The Reverend Cyprian Ngoma instructed us to use his salutations. So I will use the salutations he gave. To thank people, I would like first and foremost on behalf of
the Malawi Catholic Bishops Conference, the Malawi Conference of Catholic Bishops, to thank the State President. We are sorry that we messed up your program, Mr. President, because we are fully aware that you were not supposed to be up here in the North this week, but you obliged and modified your program to come here. Mr. President, just know that when we send to you our invitations, don't feel obliged to come. We would understand if you're busy. But on the other hand, if we think that if we don't invite you, some people will think that we hate you. So we are kind of caught there. But we would fully understand when you say you are busy. And we would fully appreciate that. Because at the back of our mind, when you come, Mr. President, attending our functions, we think of the resources, the few resources that we have, and they are spent on things that probably they were not meant to be spent on. I think attending ordinations are not in the budget, national budget. So when you come here, we feel sorry for it. But we are grateful that you are here. Mr. President, I know that we are in election time, and I don't want to offend you at all, but I want to say something. Please take it. I'm not want to, but I want to correct something because there's something on record which is wrong. About 2 weeks ago, some very senior person, I suppose was from your government, sent out messages that the road from Chiweta to Karonga was fully repaired and no problem at all. I would like to request you, Mr. President, not to use that information in your campaign because you might be accused of telling lies. So please don't. To Bishop Yohane, we are very grateful that you are here. Yowachomeni. Most sincere congratulations. Be assured of our prayers. Bishop Yohane, the road ahead will be rough and winding. And if anybody tells you that you'll have a picnic every day, that person has no idea what he's talking about or what she's talking about. You'll have many sleepless nights, but trust in God at all times. Our brother, Bishop Yohane, be a person of prayer, always. And to you, my brother priest, and support and work with our new bishop. To Bishop Ryan, we are obliged, John, to say, today you can say together with St. Paul that you have fought a good fight. You have finished the race, and you have kept the faith. We all pray that at the end of our ministry, we will still be standing, and that we will not have betrayed the Lord. We are very grateful, Bishop John. We, your brothers in the conference, will always remember you, John, for the following things, among many others, but I'll just mention a few. You are a very passionate teacher, especially of mathematics, and in fact a professor in mathematics. You are a very humble servant and pastor. You more or less have to be obliged to appear in public. You prefer to work discreetly. Not as bad as Father Fiacra, but a little bit better. Yeah. But John, I think the other thing that will certainly remember you is that you are a very strong defender of the Mother Earth. You've talked a lot about this. And above all, our brother, we will always remember you as a conference, as a typical Irish defender of the underprivileged. In our conference, you always made sure that our decisions took into account the well-being of the underprivileged. Without wasting time, even in this diocese, you are going out, John, as a roaring lion in defense of the underprivileged people of Kasasiri. You single-handedly defended, spoke on their behalf without any shame, any fear, and any hesitation.
we are deeply, deeply indebted to you. Some of us joined you because we didn't want history to read us wrongly, that only this foreigner from Ireland was more concerned about the people of Kasasire than we who are born here and around here. We didn't want this, that people should say this on our graves. But, Mr. President, I know you know that we know that this issue also concerned you quite a lot. I think you also know that we know that your Vice President was very concerned about this issue, and as well as the Deputy Minister for Defense and the Minister of Trade. But there were also some of your fellow politicians who stood by Bishop Ryan, and I have no shame in naming them here. Honorable Japi Muhango, Honorable Chris Kanyasio, Honorable Bon Kalindo, I think he's honorable, but Bon Kalindo anyway. These stood with you. The others, I'm supposed, will go there now to look for votes. My message to the MDF. The MDF are used to shouting instructions at others, and the rest just answer, yes, sir, yes, sir. And suppose they think that all of us in the country will do the same. No. I would like to make this to remind the MDF of the instructions. I hope they learn this in their training, that nobody in this country is above the Constitution. That in this country we are not ruled by a military junta, but we are ruled by a democratically elected government, which serves the people under the rule of the people, the big rule, namely the Constitution. I suppose you also have been taught that nobody is allowed in this country to carry out or impose punishment, extrajudicial punishment, on anybody. Vasirikari vitu muli vantu va mpurupuru chomene. Ivyo mukachita kwa Kasasire ni mpurupuru. Mukavaderera vantu wa Kasasire chifukwa vanani bamama wale wakana vigero na mtiku. Ndichifukwa mukavachitira vintu ivi. Muleke mpurupuru za mtundu uwu. Pala muli vana Ruminati, murute kugoma uku. Mwakumana wanyino wa M23 mwampenka kula. We cannot accept this. Chaka icho tikapulika kuti vanyaki vaimwe, tikapulika wakamphekesera kuchirumba vakaimika rore na uphalira vantu vagavani sikava za munthu mama imoso. So nsona hapa tapulika mphekesera za kuti wa immigration imosa vaviri mukawakora makora cha kura Croatia. Not at all in this country. We are not under a military junta. Not even President Chakwera there is above the Constitution of this country. Even the Chinese who are building the road, when they see a structure very close to the road, they pay the owner of the structure and pull it down. Imwe mwauta uko kutema nthochi za vantu kocha nyumba za vantu ivyo yayi. Pala vantu andamphaliranipo ndamphalirani mwanya uno ndati muswarani rumono. We are approaching general elections. We as a conference call upon all politicians, all their supporters, and all parties to maintain peace in this country. We also want to be very clear that no political party should do things as if they own any part of this country. You should not. Malawians voted in this country for a multi-party system of government. Mr. President, I think also try to make sure that MEC deals with this issue of rumor after rumor about doubts of the work of MEC, some equipment that they are going to use. The problem is that even one who genuinely has lost
would blame the whole system on this ground. It's like, you know, we Africans here, even if you have died of AIDS or something, and you know that it's AIDS, you just say, so that we usually do that here, you know, yeah. So even if you would write a win or whoever, the one who has genuine loss, you say, no, mukapulika za machine gun, ndikanipangisa kundirusa. To you, my brother, priest, I have 3 appeals, very quick ones. Let us avoid engaging in partisan politics as we move towards elections. We made this very clear in our pastoral letter. We in the Catholic Church are not allowed to take part in partisan politics, supporting an individual politician, supporting an individual party. We are not allowed. Please understand me here. I'm not saying we should hate politicians. No, some of them are our brothers, some of them are our uncles, so we are not supposed to hate them. But we cannot, while wearing these holy garments, promote a particular position of a particular politician. Having we, your bishops here, you hear many rumors about, no, the bishop wants that, Joseph Boza. Fake news. We want all politicians to do well. It's up to the people to choose who. Last, my brother priests, let us always remember these words of St. Paul to us. This appeal which he made in Ephesians 4, verse 1. As a prisoner for the Lord, I urge you to live a life worthy of your calling, of the calling you have received. Even if we are earthenware jars, let us do our very best to live by the calling we have received. If we don't do this full stadium at one point will be empty. It has happened in Europe. It could happen here. Let us not take people for granted. They look up to us, and our failures hit them very, very, very hard. And we, our brothers and sisters, the lay faithful, would like to apologize to you for all the times we have let you down. Arrogance doesn't help. It's good to know that we, your pastors, when we have failed you, feel very sorry. And you urge you to keep the faith. Wakristo wote mweka mwende makora. Chuta wa mdangirirani, mukafika makora. President na wakupulika chitumbuka watutora kunukumpoto, so na watenga wakuti na mwende makora adada. Chuta wa msungirirani. Mkata uziga wazukuru pa mwakafika, yewo chomene. Taonga, yewo. Your Excellency, the President of the Republic of Malawi, Mr. Lazarus Chakwera, His Lordship Bishop John Alphonsus Ryan, His Lordship Bishop Johann Susgo Nirenda, all the bishops present, distinguished government officials, fellow diplomats or their representatives, priests, religious men and women, deacons, seminarians, and all the lay faithful of God. My warmest greetings to each one of you. Allow me to begin by expressing my profound gratitude for the invitation
to preside over this sacred Mass, a Mass that marks the beginning of Bishop Johan Nirenda's pastoral journey as the shepherd of the Diocese of Muzuzu. Understanding that this is a great responsibility, I sincerely ask all of you to pray for Bishop Nirenda and support him, not only today, not sometimes, but always. Furthermore, I wish to mention that the appointment of Bishop Nirenda stands as one of the final acts of Pope Francis before his passing. He was already undergoing treatment when he signed the bull. Considering these extraordinary circumstances, I regard this appointment as particularly special, a truly rare privilege bestowed upon this diocese. Before I conclude my remarks, it's important that I address the following matter. It has become a common practice that the exchange of the pastoral staff between the outgoing and the incoming bishop is perceived as the official beginning of the new bishop's pastoral ministry in the diocese, or the transfer of authority from the outgoing bishop to his successor. However, this perception is not correct. It is not the staff or the croiser that confer official responsibility or authority upon the new bishop. Rather, it is the papal bull bearing the signature of the Holy Father that holds this singular authority. Without this important document, no one can take possession of a diocese as its new bishop. Thus, it is the Pope himself, through the act of signing the bull, who bestows that official pastoral responsibility. This is precisely why the papal bull must be presented and read publicly before all the faithful gathered. I felt it necessary to clarify this matter so that we may all fully understand the profound significance of the papal bull in the appointment of a bishop to a particular diocese. Finally, from the depth of my heart, I extend my sincerest congratulations to Bishop Johan Nirenda on his appointment as the shepherd of the Diocese of Muzuzu. My dear brother Bishop, I wish you a blessed and fruitful mission in your new role. May the clergy be your closest collaborators, and may all the faithful embrace your leadership with open hearts. Thank you very much. A special thanks to Bishop Ryan.
May I now invite His Excellency Dr. Lazarus Makathe Chakwera, President of the Republic of Malawi, to address us. Ni nyengo ya kuti a President wa charo chino, Dr. Lazarus Makathe Chakwera, vatioyeske. Your Excellency, sir. Your Excellency, Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi. Your Honor, Catherine Kotanihara, MP, Speaker of the Malawi National Assembly. Your Honor, Kumbo Hastings Kachali, former Vice President of the Republic of Malawi. All the Cabinet and Deputy Ministers here present. Your Excellency, Most Reverend Gianluca Perishi, the Apostolic Nuncio to Malawi and Zambia. Right Reverend Bishop Martin Anwel Mtumbuka, President of the Malawi Conference of Catholic Bishops, MCCB, and all the bishops here present. The Reverend Father Peter Yohane Suzo Nyirenda, the newly consecrated Bishop of the Catholic Diocese of Mzuzu. Right Reverend John Alphonsus Ryan, Bishop Emeritus of the Catholic Diocese of Mzuzu. Father Cyprian Ngoma, Chairperson of Organizing Committee, and all the committee members here present. All priests, religious brothers and sisters here present. Mr. Noah Msoya, National Chairperson of the Lady Council, and all the Catholic faithfuls here present. Your Majesties, Ngwenyama Inkosi Yamakosi Mbero V and Ngwenyama Inkosi Yamakosi Goman V, Paramount Chief Chikula Maembe, all leaders of political parties here present, Honorable Joseph Chavula, Chairman of the North-South region of the Malawi Congress Party, and all the regional members here present. Councillor Monica Simwaka, Deputy Mayor of the City of Mzuzu, and all the councillors here present. Honorable Benex Mwamlima, Member of Parliament from Mzuzu Central Constituency. Distinguished invited guests, and this does include the bishops that we have acknowledged, but includes those from Zimbabwe and those from Zambia. Amai ndi abambo. Mulungu akasankha munthu kuti akhale mtsogoleri amakhala akudziwa zomwe akuchita, amakhala akudziwa zinthu zambuyo zomwe ife sitichedwa kuyiwala, amakhala akudziwa zinthu zatsopano zimene zilipo pano zomwe ife sitichedwa kuzimva molakwika, komanso amakhala akudziwa zinthu zamtsogolo zomwe ife sitimazidziwa nkomwe. Pachifukwa ichi palibe amene angamupose Mulungu kumbali yosankha atsogoleri.
ndiye ndifuna ndithokoze chifukwa ngakhale m'baibulo zitsanzo zilipo zambirimbiri mmene mulungu amachitira ndi atsogoleri monga adasankha Davide pakati pa anzake, komanso ena amene amaoneka kuti ngakhale kwa mneneri Samueli anali woyenerera m'maso mwake koposa ena, koma mulungu ena wonsewo adawakana kukhala atsogoleri chifukwa mulungu anamuwuza Samueli kuti pa umunthu wathu timasankha mtsogoleri pogwiritsa ntchito zinthu zomwe zimaoneka ndi maso, ngati mtundu omwe munthuyo amachokera, kapena mmene munthuyo amamvekera poyankhula, kapena sukulu yomwe munthuyo anachita, kapena ntchito yomwe munthuyo amagwira, kapena anagwira, kapena ubale umene tili nawo ndi munthuyo. Koma mulungu ndiye yekhayo yemwe amadziwa mtima, mzimu ndi maganizo a munthu, komanso yekhayo yemwe amadziwa zimene munthuyo amachita, komanso kunena kuseli komwe zina zimene munthuyo sakhalako mulungu amaziona. Ndiye mulunguyo ndiye amasankha moona mtima. Ifeyo popeza sitimaona zomwe mulungu waona, tikulimbikitsidwa kuti iye akamsankha munthu kuti akhale mtsogoleri, mbali yathu ndiye kuonetsetsa kuti munthuyo tizimupempherera, timulimbikitse, komanso timfunire zabwino. Ndiye ino Ambuye Yohane Nyirenda, ine kwanga lero nkukuthokozani povomera ntchito ya utsogoleri yomwe mulungu wakupatsani. Kwanga lero nkukufunirani zabwino pa utumiki wanu. Kwanga lero nkukupemphererani kuti mulungu asamalire mtima wanu, mzimu wanu ndi maganizo wanu. Kwanga lero nkukuyikizani m'manja mwa mulungu. Nakhudzidwa mmene kalata ya malemu Pope Francis imawerengedwa, kalata yokukhazikitsani kukhala bishop wa diocese ya Mzuzu, chifukwa sichapafupi kupatsidwa utumiki wotereyo. Nikudziwa kuti nonse amene muli achikatolika mudakali mu nyengo yachisoni potsatira imfa ya Papa, ndipo imvani kuti ndine wopepesa pa chisoni chomwe chili pakati panu. Monga mmodzi yemwenso ndadalitsidwa ndi a Pope Francis pamene ndakumana nawo ku Vatican City mu August chaka chathachi, ndikhoza kuchitira umboni zoti apapa anali munthu wokonda kupempherera atsogoleri osankhidwa, ndipo ndili mchikhulupiriro kuti kumva mawu omwe anasiya apapa mchikalata chimenechi ndi chitonthozo chapadera, komanso chilimbikitso choti ntchito yomwe iwo amagwira popempherera atsogoleri omwe mulungu watipatsa, nafenso titengepo gawo tiziwapempherera chimodzimodzi. Tikamachita zinthu limodzi
Yeo Chomene. Tiyimirire tonse na kuimba pamoja national anthem. Yeo Chomene apa sono tafika ni nyengo ya kuti a state president vanyamuke kweni pambele vandanyamuke varairanenge na anuncio kweniso mabishopu ose abo bali kuno kunthazi mwantheulani wapembe anuncio kweniso mabishopu ose kuti valute na kukarairana na state president tawanyake tonse tiyimirire mwantheula. Wapika ku mapeto ndipo pakali pano zomwe zikuchitika ndizoti mtsogoleri wa dziko lino ku Sanjako tsopano kutsanzikana ndi akuluakulu osiyanasiyana amene anali ku Nsanja kumeneko ndipo tu anthu onse ali chiyimire pamene zimenezi zikuchitika komanso ndikuona ma bishop onse motsogozedwa ndi His Excellency Archbishop John Luca Ferici akuyenda ndithu kuchoka kuguwa kumene kumachitikira nsembe ya misa tsopano kuyenda pang'ono kuti andandane ndi kutsanzikana ndi mtsogoleri wa dziko lino ndipo tu unali mwambo wosangalatsa kwambiri, mwambo wochititsa chidwi pamene ambuye
Yohane Nyirenda awakweza tsopano kukhala bishop wa diocese imeneyi ya Mzuzu. Iwo anali kale bishop ndithu chifukwa ubishop wawo unachitika pa 5 August 2023. Choncho anali bishop monga wina aliyense amene ali bishop, komano kungoti iwo analibe diocese yawo chifukwa nthawi imeneyo bishop wa diocese ya Mzuzu anali Bishop John Ryan, koma iwo anali mthandizi wowathandizira ntchito zina ndi zina mu diocese imene ya Mzuzu. Koma tsopano pamene Bishop John Ryan apuma pa ntchito, malemu Pope Francis anawasankha iwo kuti akhaleno bishop wa diocese imeneyi ya Mzuzu. Si momwemo Bambo David? Ndizoona pamene tikuona a bishop akukasanzikana ndi ya president, tione mabishop angapo, ndipo tadalitsika tsiku la lero kuti pali mabishop ambiri. Pali Archbishop Gianluca Perici, Anuncio Amalawi ndi Zambia, Archbishop George Desmond Tambala naonso ali nawo amene ali Archbishop Lilongwe Archdiocese, Archbishop Thomas Luke Msusa, Archbishop Blantyre Archdiocese, Bishop Martin Anuel Mtumbuka, Bishop Karonga Diocese, komanso menali President wa Malawi Conference of Catholic Bishops, Bishop George Ryan, amene panopa ndi Bishop opuma Mzuzu Diocese, Bishop Yohane Susio Nyirenda amene pano watenga mpando wa ubishop ku Mzuzu Diocese, Bishop Adrian Peter Chifukwa, Bishop Dedza Diocese, Bishop Montfort Stima Mangochi Diocese, komanso Bishop Alfred Matei Chaima Zomba Diocese, Bishop Peter Musikwa Chikwawa Diocese, Bishop Paul Horan amenewa ndi Bishop Amutare Diocese achokera ku Zimbabwe, komanso Bishop Gabriel Msipu amene ali auxiliary bishop wa Chipata Diocese. Chabwino zonadi kunafika kuno ma bishop ochuluka ku mwambo umenewu kumene amaza khala nawo pa mwambo umenewu wokhazikitsa Bishop Yohane Nyirenda kukhala bishop wa diocese imeneyi ya Mzuzu. Ndiye pakali pano president amaliza kutsanzikana ndi akuluakulu amene anali ku nsanjako, ndipo tsopano atsika ku nsanja ndipo akutsanzikananso atsogoleri a mipingo komanso akuluakulu andale amene anafikanso ku mwambo umenewu. Ndipo pakali pano tsopano akutsanzikana ndi ansembe komanso ma bishop amene anali pa mwambo umenewu wakweza Bishop Yohane Susio Nyirenda kukhala bishop wa diocese ya Mzuzu. Ndetu mwambo umenewu wayamba kumawa ndithu kumawa komwe umene unakayambira ku St. Peter's Cathedral kumene Ambuye Yohane Susio Nyirenda anakawakhazika pa mpando wawo ndithu wa ubishop umene umakhala mu cathedral menemu, mpando umene mautcha cathedral ndiye kuti chair kapena kuti mpando. Choncho liwu loti cathedral limachokera pa liwu limene la cathedral, mpando, kuti mmenemo ndimene mumakhala mpando wa bishop. Ndiye kumeneko kunali mzanga Chisomo Manda, Chisomo tafotokoza momwe mwambo kumeneko unayendera ndi zonse zimene zachitika. Kwambiriro mzanga Raymond Kataika, zona ndito mwambo umene unayambikatu chakum'mawako pamenetu ndithu kunali mwambo olonga kapena kuti kudzonza installation pa Chingerezi Bishop Yohane Susio Nyirenda. Kumeneku ndithu kunali kuli mpando monga amene unafotokozera muja umene amautcha kuti cathedral,
ukamavoti St Peter's Cathedral dzina limachokeratu ku mpando umenewu umenetu ndi mpando wa bishop. Mbuyomu ndikutito mpando umenewu unalito mpando umene amakhala Bishop John Lyon, koma pano apuma ndikutito awupatsa ndithu kwa bishop watsopanoyu amenetu ndi Bishop Yohane Suzo Nyirenda. Kupatulapo mwambo wina umene unandichititsa chidwi kumeneko unali mwambo ngati kuwawaza madzi odalitsa kapena kuti madzi oyera. Umadziwa akatolika amakhala ndi miyambo yosiyanasiyana, ndi kumeneko kunalito madzi apaderadera oyera odalitsika amenetu anawaza. Atawaza choncho bishop amenetu abwera kudzayimira nthumwi amene ndi nthumwi ya papa Anuncio amatero kuchokera ku Zambia. Kumeneko anawaza kuchoka pamenepo iwonso analola kuti awazenso mabishop ena komanso akhristu ndakubanja kutsimikiza kuti tsopano iwowa ndi bishop ndithu okhazikika wa Mzuzu Diocese. Mwina kungofotokozaponso china kumeneku kuti unali mwambo oti ulendo uno tinatha ndithu Amalawi kuti awuone. Kwa nthawi zambiri kumangokhala mwina abanja mabishopu mmene ndaneneramo, koma ulendo uno anatilola kuti MBC tajambulani anthu aone kuti kodi mwambo olongawo umakhala otani. Panalibenso zachisisi kumeneko tinaona mwambo osangalatsa kwambiri pamenenso tikuti Mzanga Raymond mu tsiku la lero akatolika ali ndi chiyembekezo pamene alowa mu Sistine Chapel ma cardinals amene kuti asankhe papa watsopano pamenetu tikunena kuti posachedwa